Bien. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a probar. A ver. Ya casi iniciamos con el taller. Nada más vamos a checar qué tal está la proyección y el sonido. A ver. Bueno, parece que todo se ve bien. Ya casi iniciamos con el taller. Sí, ok, entonces todo bien. Vamos a checar. Bueno, ya se nos acaba de unir Jorge. Hola, Jorge. Pues ya van a ser los premios Eisner. Y pues en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito pues de la historia, de los premios, un poco de las categorías y pues por supuesto vamos a transmitir la entrega en vivo de los premios Eisner desde la Comic Con. Ok, bueno, entonces, bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos, si se escucha bien, nos dice Jorge que se escucha bien, qué bueno, si ahorita estuvimos haciendo pruebas. Ok, muy bien. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos iniciando, ¿no? Con, pues, esta emisión. Primeramente, pues, bienvenidos sean todos a una emisión más de esto que es Apreciando el Arte del Cómic. Mi nombre es Sofía Cera y como bien saben, en este taller, pues, buscamos fomentar todo lo que son los cómics, las novelas gráficas y en esta ocasión tenemos un especial de los premios Eisner. Quienes me han estado siguiendo en los capítulos anteriores sabrán que yo he mencionado varias veces que algunos de los cómics que he recomendado pues obtuvieron algún premio Eisner. Y bueno, pues para quienes son nuevos en esto se preguntarán, bueno, pero ¿qué son los premios Eisner? Ok, los premios Eisner pues básicamente es como el equivalente a los Óscares, pero en cómic, ¿sí? Es un galardón muy importante, ¿sí? Que se entrega anualmente en lo que es la Convención de Cómics de San Diego, California, que por esta ocasión, debido a la pandemia del COVID-19, se está realizando por primera vez totalmente virtual y gratuita. Y es por eso que el día de hoy pues podemos transmitírselos a ustedes para que puedan pues conocer inmediatamente a los ganadores, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a hablar un poquito de por qué se llaman así los premios Eisner, ¿les parece? Los premios Eisner se llaman así debido a un historietista estadounidense muy influyente llamado Will Eisner. Will Eisner es mejor conocido por su novela gráfica y personaje llamado The Spirit. Y también porque buscó enseñar mucho cómo es la técnica del arte secuencial y de hecho se le afirma que él es el que empezó a cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? De que los cómics no solo son medios de entretenimiento, sino son también un arte. Entonces eso es muy importante. Creo que le debemos mucho a Will Eisner. Espero en alguna de estas emisiones pues recomendar precisamente la novela gráfica de Will Eisner, The Spirit. Pero por esta ocasión pues lo que vamos a estar haciendo más bien va a ser hablar de las categorías, ¿no? ¿Les parece? Primeramente vamos a hablar un poquito de los nominados este año, ¿no? Que no se preocupen si no conocen a muchos de los nominados. Para eso es este taller, ¿no? Para que todos aprendamos, conozcamos nuevos cómics. Y pues lo bueno es que hay una gran variedad. Entonces, fácil, hay alguno que les va a llamar la atención, ¿no? Bueno, entonces primero sabemos un poquito de los nominados este año, ¿no? Lo que son las series limitadas de Wall Street, de la editorial IDW y también Little Bird de la editorial Image son los cómics con mayor número de nominaciones, con tres nominaciones cada uno.
Y el dibujante y escritor James Stokoe logró 3 nominaciones por su trabajo del cómic de humor Sobek, que de hecho estuve investigando un poco sobre ese cómic y me llama bastante la atención. Porque pues es como un cocodrilo, entonces, pero pues es humor. Bueno, ok, está interesante el concepto. Bueno, también entre los nominados se encuentra el español Paco Roca, nominado por su cómic La Casa. Y en este sentido, lo que son las editoriales IDW y Match se llevaron todavía más nominaciones que algunas favoritas como serían DC y Marvel. Así que desgraciadamente si tenemos a fieles seguidores de esas editoriales, pues estuvieron flojitos este año, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a hablar un poquito de las categorías que se abordan en el Eisner, ¿no? Tenemos la categoría de mejor historia corta. Y esta categoría, como el nombre lo dice, pues evalúa los cómics que tienen una historia pues con pocas páginas, ¿verdad? No puedo decirles, tienen que ser tantas páginas, no, pero sí tiene que ser una extensión relativamente corta. La imagen que les estoy presentando ahí es de uno de los nominados, de hecho, en esta categoría. Se llama Hotcom por Ebony Flower. De hecho, ella también y otros autores estuvieron de panelistas en todos los demás videos que está transmitiendo la Comic Con, de hecho. Y bueno, a mí lo que me interesa esta categoría es que, pues es que no cualquiera, puede hacer un cómic corto, o sea, es como... Tienes que tener una especie de autor muy especial, ¿no? Un autor que es muy eficiente con las imágenes y los textos, o sea, directo a lo que va, entonces no cualquiera, ¿no? Bueno, tenemos también lo que es la categoría de mejor número único o one shot. Esto no necesariamente tiene que ser corto, pero sí debe ser un tomo único. Y es que algo de lo que se caracterizan mucho los cómics es que, pues, estamos acostumbrados a que sean más de un tomo, más de un capítulo y bueno, esta categoría no es así, o sea, es un solo tomo. Y es lo que les decía ahorita, uno de los nominados, el cómic de Sobek por James Stokoe. Precisamente ahí les ven la imagen, no les digo que se trata de un cocodrilo, pero es de humor, entonces como que me llama mucho la atención. Está interesante. ¿Sí? Muy bien. Luego también tenemos la categoría de mejor serie regular. Como se han de imaginar, esta categoría lo que evalúa pues son aquellas series que ya llevan publicándose en cierto periodo, o sea, ya están estables, ¿no? Por así decirlo. Supongo que si comparáramos esta categoría con alguna categoría de competencia sería el equivalente al maratón, ¿sí? Porque no cualquier historia logra como que ser popular durante un extenso periodo de tiempo, es difícil, muy difícil. Y aquí tenemos una imagen de los nominados en esta categoría. Tenemos The Dreaming o El Sueño, que ya viene traducido aquí, por Simon Spurrier, Blinks Evelyn. Bueno, entonces ahí tenemos esa categoría. Otra categoría, para quienes se preguntan cuántas categorías tiene los premios Eisner, pues es alrededor de 30. Sí tenemos bastantes categorías, pero pues cada una está bastante emocionante, ¿no? Por ejemplo, tenemos mejor serie limitada. Esta categoría, pues como su nombre lo dice, ¿no? O sea, queremos una serie, o sea, queremos que sea más de un tomo, obviamente queremos que sea más de un tomo, pero pues sí tiene que estar así, nada más tantos tomos, ¿no? Fija. Y aquí tenemos uno de los nominados en esta categoría. Tenemos al cómic de Naomi por Brian Michael Bendis, David Walker y Jamal Campbell. Esta también, lo que es Naomi, algunos de los autores también fueron invitados a algunos de los paneles, así que les invito mucho si nunca han ido a la Comic Con para que aprovechen, y ahorita chequen los videos que se están transmitiendo desde la página oficial en YouTube, porque pues son totalmente gratuitos y pueden escuchar en viva voz de todos los autores que están nominados a estos premios tan prestigiosos para que aprovechen. Bueno, luego tenemos mejor serie nueva. Bueno, pues yo creo que es obvio, ¿no? Se supone que esto es el premio a la revelación, ¿no? La revelación del año. En este caso aquí tenemos uno de los nominados, que es Doctor Doom, por Christopher Cantwell y Salvador Larroca. ¿Sí? Bueno, ok.
Luego están las categorías que son para niños. Y aquí lo tenemos dividido en tres categorías, ¿no? Aquí los Eisner primero publican mejor publicación para lectores hasta 8 años. ¿Sí? Entonces, ya les mencionaba yo en otros de mis videos anteriores cuáles eran las variables que se tomaban en cuenta para evaluar si un cómic era, pues, dirigido para niños o no. Entonces, usando imaginar, son variables como no sexo explícito, no violencia explícita, lenguaje apropiado, no uso de estupefacientes. Ajá, entonces, estas categorías que van dirigidas a público infantil y juvenil, pues como que buscan regular todas esas variables, ¿no? Y este como que es el nivel más pequeño. Aquí tenemos uno de los nominados, que es Kitten Construction Company, y pues está hecha por John Patrick Green. Sí. Ay, pues esto se ve súper tierno y es que soy fan de los gatos, así que, bueno, en serio que ya revisando todo esto se me antoja leer todo, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, ahora seguimos con la categoría de mejor publicación para niños, pero entre 9 y 12 años, ¿no? Entonces, esto es un poquito para más mayores, ¿no? En esta categoría tenemos, por ejemplo, la imagen de uno de los nominados, que es The Wolf in the Underpants, por Wilfried Lupano, Mayai Toys y Paul Cowett. Sí, este se me hizo entre los nominados de esta categoría, pues un tanto como que divertido, ¿no? Y es lo que me gusta como que los cómics dirigidos a niños, son muy cómicos y usan un humor como que muy simple que puede funcionar para cualquiera, entonces me gusta bastante esa idea. Uh-huh. Bueno, entonces aquí nos anda comentando, por ejemplo, L8 le está revisando también los nominados de la categoría anterior de hasta 8 años y dice que le gusta Who Wet My Pants. Ah, ok. Pues de esto es lo que se trata, ¿no? La transmisión, que ustedes también, si tienen algún favorito, pues compártanlo, ¿no? Yo ahorita les digo cuáles son mis favoritos. Sí, porque los que puse aquí, bueno, sí, son más o menos, pero no necesariamente tuve la oportunidad de leerlos todos, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la última categoría, que ya es para adolescentes de entre 13 y 17 años. Y aquí tenemos una de las imágenes de los nominados, que es Harley Quinn en Breaking Glass por Mariko Tamaki y Steve Puck, ¿sí? Y bueno, pues como se han de imaginar, como que esta es la categoría casi para adultos, entonces aquí ya es un poquito más laxo eso del cuidado de sexo explícito, violencia y todas las variables que les dije. Pero igual como que maneja como que también ese aire juvenil, ¿no? Muy bien. Oh, y una de las categorías favoritas que yo creo que de muchos, ¿no? De muchos, que es mejor publicación de humor. De humor. Y yo aquí sí puse uno de mis favoritos, ¿eh? Esta imagen es de Anatomy of Authors por David Kellett. Entonces este autor, como lo que hizo fue poner autores de literatura clásica y empezar a describirlos, ¿no? De forma muy juguetona. Por ejemplo, aquí tenemos a Ray Bradbury. ¿Quién no es fan de Ray Bradbury? Yo sí. Yo sí soy súper fan de Ray Bradbury, en serio que sí. Yo leí, por ejemplo, El País de Octubre. No sé si habemos fans de Ray Bradbury aquí. Pero bueno, entonces, les digo, este es uno de los nominados en esta categoría de humor. Y no cualquiera hace cómics de humor, ¿eh? Está complicado. Y lo mejor de todo es que este nominado pueden leer sus cómics por internet, me parece. Así que está bastante accesible. Muy bien. Luego tenemos la categoría Mejor Antología. Antología. Si ustedes no están familiarizados con el término, una antología se supone que es como una recopilación de cómics, en este caso, pero con un tema específico, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, quieres una recopilación de cómics de guerra, ¿sí? Entonces, pues juntas puros cómics con ese tema, ¿no? Y así es la idea. Aquí yo puse, por ejemplo, uno de los nominados, que es Drawing Power, Women's Stories of Sexual Violence, Harassment and Survival, editado por Diane Nomin. Y bueno, pues ahí tenemos, a mí me llamó la atención pues porque pues yo soy feminista, entonces todo lo que tenga que ver con ese tema a mí me llama bastante la atención. Pero bueno, muy bien. Oh, sí, este es uno de mis favoritos. En la categoría de mejor trabajo basado en la realidad, uno de los nominados es My Solo Exchange Diary
volumen 2, secuela de To My Lesbian Experience with Loneliness, por Nagata Kabi. Ay, en serio que cuando leí ese cómic, híjole, pobre mujer, o sea, está muy trágico, pero para adultos está excelente, está como que muy sincero. Y cuando me enteré que la autora tenía una secuela, y luego la secuela está nominada al Eisner en Mejor Trabajo Basado en la Realidad, porque de hecho es autobiográfico su historia. Y de hecho todos los nominados en esta categoría tienen que basarse en algún hecho real. Ese es el propósito de esta categoría. Sí, Kabi Nagata, en serio que sí, ojalá ya ganen esa categoría, pero pues no sé qué opinan los demás de cuál sería su favorito, ¿no? Esa categoría. Porque sí hay algunos buenos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, tenemos la siguiente categoría que es Mejor Nuevo Álbum Gráfico. Bueno, pues los álbumes, esto es como que un punto medio entre cómic y, ay, pues, lo que es fotografía. Sí, porque se supone que los álbumes no necesariamente cuentan una historia. Sí, y sabemos bien que los cómics, pues sí, es como arte secuencial y las secuencias cuentan una historia. Bueno, aquí no necesariamente. Uh-huh. Entonces, pues queda en esta como categoría. Y aquí yo puse uno de los nominados que es Life on the Moon por Robert Grossman. Uh-huh. Y también tenemos la categoría de mejor álbum gráfico reimpreso, o sea, no nuevo. En este caso, pues es que ya existía una versión anterior, pero la reimpresión pues está mucho mejor. Uh-huh. Por ejemplo, miren, aquí ya nos andan comentando, por ejemplo, Víctor Sama nos dice que también apoya a Kabi Nagata, así en la categoría les mencionaba de cómic basado en la realidad, ¿no? Claro que sí. Y también nos está comentando Robert, quiero leer la recomendación que le dije de mi experiencia lésbica con la soledad, sí, que sería la traducción en español, ¿no? Sí, en serio que sí te la recomiendo, Robert, está muy buena. Está algo cruda, pero como que la autora sabe manejarlo de forma interesante, ¿sí? No cae pesado. Uh-huh. Bueno, les digo que en esta categoría de mejor álbum gráfico reimpreso, pues así funciona, es como un álbum pero reimpreso. Y aquí yo puse uno de los nominados que es Rusty Brown por Chris Webb. Uh-huh. Muy bien. Ok, tenemos una categoría llamada Mejor Adaptación desde otro medio. Ok, les comenté en nuestros videos anteriores que normalmente los cómics son como que el punto de partida para múltiples adaptaciones. Se han hecho obras de teatro, películas, videojuegos basados en cómics. Pero también pasa lo contrario, ¿no? De que tal vez las novelas de literatura o películas hayan inspirado a los autores de cómic a crear un cómic basado en eso, ¿no? Entonces aquí yo puse, entre los nominados de esta categoría está Giraffe of Horseback Sala. Y aquí lo que me llamó la atención es que está involucrado Salvador Dalí, entonces dije, no, pues es que si está involucrado Salvador Dalí, que para quienes no lo sepan, pues es básicamente un pintor surrealista muy famoso, pues entonces me llama la atención, ¿no? Esa adaptación. Uh-huh. Pero fíjense que en esta categoría había muchos otros que me gustaban también. Creo que hicieron una adaptación de un libro de Lovecraft también. Ok, a ver, vamos a detenernos un poquito porque nos acaba de comentar también el L8. Mis respetos para Nagata Kabi. Pero yo le apuesto más a They Kill Us Enemy, que es un cómic en el que el actor de Star Trek, George Takei, habla de su infancia en un clima de discriminación. Ok, sí, es que lo que les digo, hay a veces como que una gran cantidad de nominados muy interesantes y es difícil decidirse. Les digo, yo batallé mucho para decidirme en esta categoría, porque les digo, está el de Lovecraft y digo, ¿Lovecraft o Dalí? Lovecraft. Bueno, ok. Vamos con la siguiente categoría. También existe una categoría llamada Mejor Edición para Estados Unidos de Material Internacional. Deben saber que los Eisner están más enfocados a público estadounidense, ¿ok? Así que probablemente que muchos de los nominados que tal vez gusten mucho allá, pues aquí en México no es así, ¿verdad? Pero hacen dos excepciones en las categorías de Estados Unidos. En esta categoría reciben material internacional y pues lo gana aquella que tenga pues una edición bastante
pues adecuada, ¿no? O que se acople al público de Estados Unidos. En este caso, uno de los nominados, les decía yo desde el inicio, es La Casa o The House, por Paco Roca, que es un español. Uh-huh. Gringos, ok. Dale, bueno. Oh, aquí también nos comenta Víctor Sama. Ah, sí, en la categoría anterior, que está ilustrado por Harmony Baker. Ah, sí. Sí, en serio que me hubiera gustado poder investigar absolutamente todo sobre todos los involucrados, pero hubiera sido una tarea titánica. Lo bueno es que ya después de que sepamos los ganadores, ahí sí va a haber mucha tarea para leer. Pero bueno, ok. Tenemos otra categoría, mejor edición para Estados Unidos de material asiático. Esto pues obviamente profundiza más en países de Oriente, sí, porque ahorita la categoría anterior pues engloba así todo el mundo internacional, pero aquí es exclusivo de Oriente. ¿Por qué? Porque están surgiendo muchos cómics del otro lado del charco, ¿no? Por ejemplo, lo que es Japón, pues ya saben que es básicamente una fuente inagotable de cómic. También está Corea del Sur, que está creciendo fuertemente, y también China. Entonces aquí tenemos uno de los dos nominados en esta categoría. Tenemos del lado izquierdo a Witch Hat Atelier por Kamanome Shirahama, quien por cierto pues es el manga más reciente que he comprado, y yo estoy súper enamorada súper enamorada del dibujo, la historia. Yo sé que está sencilla, pero para el público juvenil para el que va dirigido está excelente también. De hecho, la autora ha hecho varias portadas para cómics de DC y todo eso, así que sí se nota mucho pues el talento, ¿no? Y del lado derecho, pues obviamente tenemos a Beastars por Paru Itagaki, que también yo he hablado bastante bien de la autora, que su historia está bastante interesante, y en serio que ya me urge leer el siguiente tomo. Ok, y muy bien, vamos a la siguiente categoría. La siguiente categoría es mejor colección o proyecto de archivo de tiras de cómic. Ok, cuando hablamos de archivo nos referimos a como que cómics que se fueron coleccionando en un periodo de tiempo extenso, ¿no? O sea, pues, años, no una década de este cómic. Entonces hay cómics que pues se publican durante mucho tiempo y como que merecen este reconocimiento, ¿no? Así que aquí tenemos uno de los nominados, que es Ed Leffinger a Little Joe por Harold Gray. Y bueno, pues ahí tenemos cómo los cómics también nos sirven como archivo histórico. Muy bien. Y bueno, aquí también tenemos la categoría de mejor colección o proyecto de archivo de cómics. Aquí también tenemos entre los nominados a lo que sería el cómic de A Light Up por William Groper. Pues de hecho el estilo está bastante pues sencillo y muy caricaturizado. Ajá, está interesante, como que muy artístico. Muy bien. Luego tenemos la categoría de mejor escritor. Sí, porque en los Eisner no solo se premian obras, también se busca premiar, pues obviamente a los que están detrás del cómic, ¿no? Los autores. Y en la categoría de escritor tenemos entre los nominados a Bobby Curnow, quien es el escritor de Ghost Tree, que les comentaba que ese cómic tiene 3 nominaciones y una de ellas es el escritor. ¿Ok? Y bueno, pues una labor muy dura el del escritor. Y luego tenemos la categoría del escritor dibujante, y eso te da más titánico, ¿no? Más titánico, escribir y dibujar. Y aquí tenemos uno de los nominados, que es Nina Munjebak por su cómic Decimena. Ok. Ok, aquí ya nos andan preguntando qué diferencia hay como que en la categoría de colección y la de antología. Sí, verán, está un poco confuso. Como que la diferencia es, las de antología tienen que tener un tema. O sea, como que un tema. Pueden ser cómics de distintos autores o de distintas editoriales, pero si cumplen con el tema, pues es una antología. Y la colección, pues sí tiene que ser forzosamente un autor, ¿sí? O sea, un autor o una editorial, ¿sí? Pero se estuvo recopilando durante cierto periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, es lo que digo, o sea, esas categorías están un poco confusas, pero bueno. Ok.
Luego está la categoría de mejor dibujante y entintador. Ay, en serio que sí, tengo que pulirme con las tintas yo, porque ya al dibujar, ya más o menos uno domina. Ay, pero lo que son las tintas, en serio que sí, luego ya apenas estoy incursionando en la tinta digital, ¿no? Porque pues ya los cómics ya se hacen casi digital, ¿no? Entonces, mis respetos para quienes dominan las dos cosas en digital. Aquí tenemos entre los nominados a lo que sería Ian Bertrand por su cómic de Little Bird, que les dije que también este cómic tiene 3 nominaciones. Muy bien. Luego tenemos la categoría de mejor pintor o artista multimedia de arte interior. Pues se le evalúa a los que ilustran el interior del cómic, ¿sí? Porque hay otra categoría ahorita que es portadas, ¿sí? O sea, portadas y interior. Este es interior y tenemos aquí entre los nominados a Yuli Rochelieu por su cómic Grad of Fantomas, ¿sí? Entonces, pues también, en serio, que para que se crea un buen cómic, la composición, la luz, todo eso, pues está complicado, ¿eh? Tiene su reto también. Y lo que les decía, la siguiente categoría es artista de portadas. De hecho, ya se ha diversificado mucho el diseño de cómics en Estados Unidos y tenemos todo tipo de puestos. Entonces ya tenemos a alguien especializado nada más en pura portada. Y entre las nominadas está Emma Ríos por su cómic Pretty Deadly. Ajá. Y bueno, es como que la cara del cómic, así es súper importante hacer una buena portada. Y luego tenemos a los que se especializan en color, puro color. Aquí tenemos entre los nominados a Matt Hollingsworth por el cómic de Batman, Curse of the White Knight. Tenemos ahí. En serio que pues es impresionante el color, ¿eh? Sí. Y luego, esta categoría me encantó, tienen una categoría para mejor letrista, ¿no? O sea, es la persona que diseña las onomatopeyas. O sea, es asombroso, o sea, tienen ahí pues una categoría, ¿no? Que evalúa eso y tenemos entre los nominados está el cómic, bueno, está el autor Stan Sakai por Usagi Yojimbo, que pues ya Usagi Yojimbo ya es más o menos conocido en en Estados Unidos. Bueno, ok. Y también tenemos la categoría de mejor publicación de periodismo relacionada con cómics. Estas siguientes 3 categorías, incluyendo esta, no evalúan cómics, más bien evalúan como que otras publicaciones, pero se basan en cómics, ¿sí? Entonces, en este caso, pues ese es periodismo, ¿no? Y este se basó en cómics y uno de los nominados sería el Comic Riff Blog por Michael Camba. Este también lo pueden checar por internet, ¿sí? Y este sería la categoría de mejor libro relacionado con cómics. También pues más bien es un libro. No es un cómic como tal, es puro texto, podríamos decirlo. Pero pues hizo un estudio de cómics. Y aquí tenemos uno de los nominados que es The Art of Nothing, 25 Years of Mood and The Art of Patrick. Es uno de los nominados en esta categoría. Sí, porque recuerden que pues los cómics también pues sí, lo que es el archivo histórico para que uno aprenda es muy importante. Y yendo con eso, la última categoría de estas que les dije, mejor trabajo académico, pues es cuando se hace como que un estudio muy riguroso, ¿no? Y se basa en cómics, ¿no? De tal vez cómo influyen los cómics en, no sé, en las relaciones sociales o algo así, ¿no? Alguien que se aviente algo así, pues quedaría nominado en esta categoría. Por ejemplo, aquí tenemos, uno de los nominados es The Art of Pigeon, y pues ahí tenemos a los autores, ¿no? Space, Landscape. Muy bien, y tenemos una categoría más que también es el mejor diseño de publicación. En serio que el diseño ha tomado cada vez más y más importancia en esto de hacer cómics, porque tú puedes tener tal vez una buena historia o buenos dibujos, pero pues si no sabes hacerlo atractivo, pues no. Y aquí tenemos entre los nominados a Crazy Cat de Complete Color Sunday por Josh Herriman. Entonces aquí tenemos como que el mejor diseño. Y aquí tenemos la penúltima categoría, que es mejor cómic digital. Y uno de los nominados es el cómic de Afterlife
por Chris Baskin y Jason Lu, que forma parte de lo que es la plataforma de Comixology Originals. Muy bien. Y por último tenemos la categoría Mejor Webcomic, que no confundan con el digital. Digital sería como el libro electrónico y webcomic, pues sí se puede leer en la plataforma, ¿no? En internet. Y uno de los ganadores, nominados, ya me ando adelantando, es de Ice, por Javi de Castro. Bueno, entonces estoy viendo que ya van a ser las 8, entonces ¿qué les parece si ya vamos entrando a la liga del canal de los premios Eisner, pues para ver los premios, ¿no? Vamos a verlos. Vamos para allá. Sí, miren, si se fijan, aquí tenemos la página de la Comic Con. Sí, aquí tenemos la página de la Comic Con y para ingresar ustedes nada más tienen que darle clic ahí. Ya si ustedes quisieran verlos después, con más tiempo, mejor, porque lo bueno es que se quedan grabados. Pero si ya quieren saber los resultados, adelante. Bueno, vamos a ver. Parece que todavía no inicia, pero ahí va. Hello there. Sí. My name's Phil Lamar, and I want to welcome you to the 32nd annual Will Eisner Comic Industry Award Show. Vamos a ver. The Eisners. Now, as most of you probably know, normally these awards are presented in a great big ceremony in the Hilton Ballroom in San Diego. With all sorts of presenters and most of the recipients on hand. Now, obviously, we're not doing that this year, which is sort of a bummer that we can't be together in person to celebrate all the wonderful works and the creators that these awards usually highlight. But we're still highlighting their work and we're still celebrating them. We're just not doing it together. And one upside is there's probably a lot more people watching this virtual ceremony than we could fit in the ballroom. And you don't have to worry about dressing up. Although, for me, that's sort of a downside. There's nothing I love more than watching, comic book people who... Bueno, no sé si estamos entendiendo en inglés, pero aquí nos anda comentando el presentador que no puede hacer como que la presentación tan laboriosa como se hace en otras emisiones, pues porque se está haciendo todo virtual y no. Put up a little video, saying their award acceptance speech. I think we all would love to hear what it was that inspired the work or who it is that you'd like to thank. And just because we can't be together doesn't mean we have to miss out on that. See, we're still going to have the Eisner Awards. They will just be broken up and spread out all over the internet. The other upside is the show will be shorter this year. Sí, lo sabemos. At least if I don't Está programado para una hora. Very slowly. But I won't. So why don't we go ahead and get it started the way we usually do by introducing the administrator of the Eisner Awards, who has now been in that position for 30 years. Let's give it up for Jackie Estrada. Okay. Thank you, Phil. Now, you're probably familiar with Phil Lamar. He's a voice actor. Among the many characters he's done is Green Lantern on Justice League, Hermes Conrad on Futurama, the title characters of both Samurai Jack and Static Shock. And he's been in a lot of TV shows and movies too. So he's been in Free Enterprise, Veep, Get Shorty, Supergirl, and of course, who can forget him being shot in the face as Marvin in Pulp Fiction. So we really appreciate you stepping up to host this year, Phil. Well, needless to say, it's been a challenging year to try to do the Eisner Awards because normally the judges all come to San Diego. They have a room filled with all the nominations and they can go look at any book at any time, talk about them. That didn't happen this year. So the judges, I want to say who they are now because they spent pretty much 8 months coming up with the nominations that you're going to see tonight. Those judges are graphic novel reviewer Martha Cornog from Philadelphia, comics journalist Jamie Colville, who's in Kingston, Ontario, Canada, academic and author Michael Dooley, located in Pasadena,
comics writer and novelist Alex Grecian. He lives in Topeka, Kansas. Local San Diego Comic-Con volunteer Simon Jimenez, and retailer Laura O'Meara. She's the co-owner of Casablanca Comics in Portland, Maine. So the judging had to take place via conversations in emails and Zoom. Packages had to be sent all over the country with the books in them. Fortunately, we were helped out by Comixology and many of the publishers who made their titles available digitally for the judges to be able to look at in order to come up with their nominations for this year. The process took a couple months longer than usual, but now the fruits of their labors are going to be presented to you tonight in this virtual ceremony. As you sit comfortably at home watching the nominees appear on the screen in each of the categories, I encourage you to make some notes about the titles that look interesting to you. There's a reason that each of these works was nominated. They represent the best of what's being done in our beloved medium. There's an incredible variety of comics and graphic novels and digital works being done today, and the nominees run from archival works that go back to the 1800s up to cutting edge works being done today. And Will Eisner was always vocal about the fact that he thought comics were a medium with endless possibilities, and it's wonderful that so many people are exploring those possibilities today. Something really interesting about this year's awards is that there are so many international nominees, and that would have really pleased Will. When we were working on coming up with a design for the Eisner Trophy, Will was adamant that the trophy not be a bust of him, that it not be the spirit character. He wanted something that was more universally meaningful. So when this design came up, ay, casi no se ve. Bueno, pero sí les enseñé ahorita una foto de cómo son. That has little squares on it that represent panels. Well, that to him was the perfect type of award to be giving out to the Eisner Awards recipients. Now, all of this year's recipients will still get their trophies. It's just they're not going to get them right now. But who's going to get those? Well, we're going to find out soon, because Phil is going to start announcing the nominations and this year's Eisner Award recipients. Thank you, Jackie. Now, let's get to the good part. Giving out the hardware. Now, our first category is Best Short Story. Now, this is for stories that appear within a larger publication, such as an anthology or a short story collection, or for short stories that are printed on that appear online. And the nominees are Hot Comb by Ebony Flowers, How to Draw a Horse by Emma Hunsinger, The Menopause by Mira Jacob, Who Gets Called an Unfit Mother by Miriam Libicki, and You're Not Going to Believe What I'm About to Tell You by Matthew Ing. And the Eisner Award goes to Hot Comb by Ebony Flowers. Curiosamente la que pusimos de ejemplo. Ajá. Now our next category is Best Single Issue / One Shot. One shot, la historia. 4 of the 5 nominees are from small presses, and the 5th was a comic done for Free Comic Book Day. The nominees are Coin Op number 8, Infatuation by Peter and Maria Hoey. The Freak by Matt Lesniewski. Muy bien. Minotaur by Lissa Tryman. Our Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters by Emil Ferris. And Sobek by James Stokoe. And the award goes to Our Favorite Thing Is My Favorite Thing Is Monsters. Oh, bueno, pues habrá que leerlo. Congratulations. Muy bien, muy bien. Our next category is Best Anthology. Muy bien, antología. And the nominees are
ABC of Typography by David Raoul. Baltic Comics Anthology, edited by David Schilter and others. Drawing Power, Women's Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, edited by Diane Newman. Kramer's Ergot, edited by Sammy Arkham. And The Nib, edited by Matt Bors. Oh, interesante. And the Eisner goes to Drawing Power, edited by Diane Newman. Ya van dos de las que yo puse. Muy bien. For both of the next categories, which are international categories, the works must have been published in English and been available in the United States during 2019. Okay. Remember 2019? So long ago. So, the nominees for Best U.S. Edition of International Material are Diabolical Summer by Thierry Smolderan and Alexandre Clarisse. Gramercy Park by Timothée de Fombelle and Christian Caillot. The House by Paco Roca. Maggie Garrison by Louise Trondim and Stéphane Wary. Stay by Louise Trondim and Hubert Chavillard. And Wrath of Fantomas by Olivier Bouquet and Julie Rochelot. Tiene dos nominaciones. And the Eisner goes to The House. También la que puse, ya van tres. Next category is Best U.S. Edition of International Material, Asia. And the nominees are Beastars by Paru Itagaki. Cats of the Louvre by Taiyo Matsumoto. Grass by Kim-suk Jeondri Kim. Magic Knight Rayearth 25th Anniversary Edition by Clamp. The Poe Clan by Moto Hagio. And Witch Hat Atelier by Kamomi Shirahama. And the Eisner goes to both Cats of the Louvre and to Witch Hat Atelier. Congratulations to you both. It's a tie. Wow. It's like watching soccer. Okay. Our next group of categories are those for individual creators. This is going to be exciting. First up, Best Writer. This is for writers who do not draw their own stories. No. And the nominees are Bobby Curnow, M.K. Reed and Greg Means, Mariko Tamaki, Luis Trondheim, G. Willow Wilson, and Chip Zdarsky. Okay, vamos a ver. Escritor. And the Eisner goes to Mariko Tamaki. Oh, congratulations. La de Harley Quinn. Next up, we have Best Writer Artist. Okay, escritor. Now, these are writers who also draw. Sí. So jealous. The nominees are Nina Bunjevac, Mira Jacob, Kim-suk Jeondri Kim, James Stokoe, Raina Telgemeier, and Tilly Walden. And the Eisner goes to Raina Telgemeier. Oh, vaya. Congrats. Oye. Now, next up, we have Best Penciler Inker or Penciler Inker Team. So, it's not the number of hands that are involved, just the talent. The nominees are Ian Bertram, Colleen Doran, Bilkis Evely, Simon Gain,
Steve Pugh, and Rosemary Valero O'Connell. And the Eisner goes to Rosemary Valero O'Connell. Oh, congratulations. Pues sí, next up, we have Best Painter/Digital Artist. Now, this category is for interior artwork, but does not include cover art. And the nominees portadas no, nada más por interior. Didier Casagrand, Ajá. Alexandre Clarisse, David Mack, Ajá. Leah Mazet. Ay, qué bonito color. Julie Rochelot. Muy bueno. And Christian Ward. Yo Rochelot. And the award goes to Christian Ward. Oh, rayos. Bueno, congratulations. Está bien, está bien. Our next category is Best Cover Artist. Okay, portada. And this category is for artists who produced multiple covers during the year. You can't have just spent all year on one cover. It would really be fair, would it? The nominees are Jen Bartel, Está bonito. Francesco Francavilla, David Mack, Emma Rios, Julian Totino Tedesco, and Christian Ward. And the Eisner goes to Emma Rios. Pretty Ready, la que les dije. Congratulations, ya van como Emma. 4 o 5 de las que yo puse. Now, quedaron. Our next group of categories are for coloring, lettering, design, and digital comics and web comics. Okay. All of the stuff that doesn't get, the attention it should. Sí, yo sé. No Until se aprecia tonight. tanto, pero es importante. Es importante. All right. The first category is Best Coloring. Color. The nominees are Lorena Alvarez, ella creo que ganó uno el año pasado. Jean-Francois Beaulieu, Matt Hollingsworth, Okay. Molly Mendoza, and Dave Stewart. No, pues. And the Eisner goes to Dave Stewart. Congratulations. Next category is Best Lettering. Thank you. You are the people who taught me how to read. The nominees are Darren Bennett, Jim Campbell, Clayton Coles, Emily Plateau, Stan Sakai, and Tilly Walden. And the Eisner goes to Stan Sakai. Congratulations. All right, next up, we have
Best Publication Design. Rayos, perdón, And the nominees are Diseño. for Grunt, the art and unpublished comics of James Stokoe, designed by Ethan Kimberling. Sí. Crazy Cat, the complete color Sundays, designed by Anatina Kessler. Logo A Go-Go, designed by Ryan Hughes. Que nos compartió quiénes quedaron en ese Madness in Crowds, the teeming mind of Harrison Cady, designed by Paul Koppel and Alex Bruce. Making Comics, designed by Linda Barry. And Rusty Brown, designed by Chris Ware. Muy bien. And the Eisner goes to Making Comics, designed by Linda Barry. Diseño. Congratulations. Se ve bien. Okay, our next category is Best Digital Comic. Okay. And this category is solely for works that appear online in a comic book format. Muy bien. And the nominees are Afterlift by Chip Zdarsky and Jason Liu. Blackwater Lilies by Michel Bussy, adapted by Frédéric Duval and Didier Casagrand. Colored, The Unsung Life of Claudette Colvin by Tania de Montagne, adapted by Emily Plateau. Elma, A Bear's Life, Volume 1, The Great Journey, by Ingrid Chabert and Léa Mazet. Mare Internum, by Dershing Helmer. And Tales from Behind the Window, by Edenor Kuntman. And the award goes to Afterlift. Pues también Congratulations. Bueno, ese. Bueno. Next category is Best Webcomic. Webcomic. Now this is for long-form comics that are created for viewing online that are often serialized and can have a variety of formats. So, the nominees for Best Webcomic are Cabramata by Matt Hune. Okay. Chuckwagon at the End of the World by Eric Lundy. Okay. The Eyes by Javier de Castro. Fried Rice Comic by Erica Eng. Ya, interesante. Remind by Jason Brubaker. And Third Shift Society by Meredith Moriarty. Divertido. And Pseudónimo. the Eisner goes to Fried Rice Comic. Oh, congratulations. Muy interesante ese. Hay que checarlo. All right. Our next categories include some of our younger readers. Oh, las categorías de infantil y juvenil. Like studio heads and stuff like that. All right. Next category is Best Publication for Early Readers. These are books intended for children up to age 8. The nominees are Comics, Easy as ABC by Ivan Brunetti. Kitten Construction Company, A Bridge to Fur by John Patrick Green. The Pigeon Has to Go to School by Mo Willems. A Trip to the Top of the Volcano with Mouse by Frank Viva. Vamos, Let's Go to the Market by Raul III. And Who Wet My Pants by Bob Shea and Zachariah O'Hara. And the Eisner goes to Comics, Easy as ABC. Congratulations. Bueno, está bien. Next up, Best Publication for Kids. For kids. Now, for our purposes, kids are children from ages 9 to 12. Sí, de 9 a 11. Aim for that bullseye. The nominees are Akissi, More Tales of Mischief by Marguerite Aboué and Mathieu Sapin. Dogman, For Whom the Ball Rolls by Dave Pilkey. Guts by Raina Telgemeier.
New Kid by Jerry Craft. This Was Our Pact by Ryan Andrews. And The Wolf in Underpants by Wilfred Lupano, Mariana Itoiz, and Paul Coe. And the Eisner goes to... Guts. Ah, bueno. Congratulations. And don't worry, you guys will be getting ones from 2020, not from 2010. Next up, Best Publication for Teens. That's works intended for readers from ages 13 to 17. The nominees are Harley Quinn, Breaking Glass by Mariko Tamaki and Steve Pugh. Hot Comb by Ebony Flowers. Y ese ganó una nominación. Kiss Number 8 by Colleen A.F. Venable and Ellen T. Crenshaw. Lauren Dean Keeps Breaking Up With Me by Mariko Tamaki and Rosemary Valero O'Connell. And Penny Nichols by M.K. Reed, Greg Means, and Matt Weigel. And the Eisner goes to Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Oh, es muy bueno ese. Sí, hay que leerlo. Next category is Best Humor Publication. Oh, now this can include previously published items such as comic strip collections and can range from anywhere from single issues to archival works. So it's a big category. It's basically whatever makes us laugh. The nominees are Anatomy of Authors by Dave Kaut. Muy bueno. Death Wins a Goldfish by Brian Ray. Pues sí, Minotaur by Lissa Tryman. Sobek by James Stoker. The Way of the House Husband debe ser tan bueno. by Kosuke Uno. And Wondermark, Friends You Can Ride On by David Malky. And the Eisner goes to The Way of the House Husband. Oh, sí. Congrats. Sabía que era que eso de ganar, pero se ve tan bueno. Next category is Best Adaptation from Another Medium. Oh, la now that includes works that adapt novels, TV shows, movies, plays, or any other work that originally appeared in another medium. The nominees are Giraffes on Horseback Salad, Salvador Dali, The Marx Brothers, and The Strangest Movie Never Made by Josh Frank, Tim Heidecker, and Manuela Pertega. The Giver by Lois Lowry, adapted by P. Craig Russell. The Handmaid's Tale, the graphic novel by Margaret Atwood, adapted by Renee No. H.P. Lovecraft's At the Mountains of Madness, adapted by Go Tanabe. The Seventh Voyage by Stanislaw Lem, adapted by John J. Muth. And Snow, Glass, Apples by Neil Gaiman and Colleen Doran. Neil Gaiman. And the Eisner goes to Snow, Glass, Apples. Yes. Neil Gaiman. Congratulations, Glenn. Okay. All right. Now we move on to the categories for archival works, journalism, comics-related book, and scholarly works. Okay. You know, the smart stuff. Libros, películas. Note, to be eligible for the archival categories, the original work must be at least 20 years old, which will not be a problem. In the comic strip category, some of these works go back to the mid-1800s. So, there you go. All right, first up, Best Archival Collection / Project, Strips. Nominees are Cam, The Best Comic Strips and Graphic Novelettes by David Kunzel. Muy bien. Ed Leffingwell's Little Joe by Harold Gray. Muy bien. The George Harriman Library, Crazy and Ignatz, 1916 to 1918. Crazy Cat,
The Complete Color Sundays by George Harriman. Que la categoría de datos está muy parejas, en serio que sí. Madness in Crowds, The Teeming Mind of Harrison Cady by Violet and Dennis Kitchen. And Pogo Volume 6, Clean as a Weasel by Walt Kelly. Qué loco. And the Eisner goes to Crazy Cat, The Complete Color Sundays. Wow. Muy bien. Next up we have Best Archival Collection / Project, Comic Books. Okay. The nominees are Alley Oop by William Gropper, The Complete Kripax, American Stories, Jack Kirby's Dingbat Love, Moonshadow, the Definitive Edition, Stan Sakai's Usagi Yojimbo, The Complete Grasscutter Artist Select, and That Miyoko Asagawa Feeling by Shinichi Abe. And the award goes to Usagi Yojimbo, The Complete Grasscutter. Oh, vaya. Now, our next category is Best Comics-Related Periodical / Journalism. Now, both print periodicals and online sites are eligible here. The nominees are Comic Riffs Blog by Michael Kavna with David Betancourt. The Comics Journal, edited by Gary Groth, R.J. Casey, and Christy Valenti. Okay. Hogan's Alley, edited by Tom Hinchis. Inks, the Journal of the Comic Studies Society, edited by Kiana Whitted. Lab Magazine, Volume 4, This Was Your Life, edited by Ronald Wibberley and Josh O'Neill. And Women Write About Comics, edited by Nola Fowle and Wendy Brown. Oh, that's interesting. Why is the word edited so hard to say? In any case, the Eisner goes to Women Write About Comics. Congratulations. Muy bien. Next up, we have the nominees for Best Comics-Related Book. Now, these are nonfiction books about all aspects of comics. Nominees are The Art of Nothing, 25 Years of Mutts and the Art of Patrick McDonnell. The Book of Weirdo by John B. Cook. Grunt, The Art and Unpublished Comics of James Stokoe. Logo A Go-Go, Branding Pop Culture by Ryan Hughes. Making Comics by Linda Berry. And Screwball, The Cartoonist Who Made the Funnies Funny by Paul Toomey. And we're going to give the Eisner to Linda Berry for Making Comics. Oh, ya ganó 2 veces. All right. Our next award is for Best Academic / Scholarly Work. Oh, mejor estudio académico. The nominees are The Art of Père Jaune, Space, Landscape, and Comics Form by Benjamin Fraser. Sí. The Comics of Rutu Modan, War, Love, and Secrets by Kevin Hayworth. EC Comics, Race, Shock, and Social Protest by Kiana Whitted. The Peanuts Papers, edited by Andrew Blauner. Producing Mass Entertainment, The Serial Life of the Yellow Kid by Christina Meyer. And Women's Manga in Asia and Beyond, edited by Fusami Ogi and others. And the Eisner goes to EC Comics, Race, Shock, and Social Protest. All right, that's enough of that smart book stuff. Let's get back to the funny books. All right, our next category is Best New Series. Okay, la mejor serie now, just noted, to qualify, at least 2 issues of the comic book series must have been published in 2019. Okay. Our nominees are Doctor Doom by Christopher Cantwell and Salvador Larroca. Invisible Kingdom by G. Willow Wilson and Christian Ward. Once and Future
by Kieran Gillen and Dan Mora. Something is Killing the Children by James Tinian IV and Werther Deladera. And Undiscovered Country by Scott Snyder, Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, and Danielle Orlandini. The award goes to Serie nueva. Invisible Kingdom. Okay. Congrats. Algo nuevo. Qué bien. All right. Our next category is Best Limited Series. Cortesía limitada. The nominees are Ascender by Jeff Lemire and Dustin Nguyen. Okay. Ghost Tree by Bobby Curnow and Simon Gain. Little Bird by Darcy Van Pulgeest and Ian Bertram. Naomi by Brian Michael Bendis, David Walker, and Jamal Campbell. And Sentient by Jeff Lemire and Gabriel Walta. And the Eisner goes to Little Bird. Oh. Congratulations. Muy bien. Tenía bastantes nominaciones, tenía que ganar. All right. Our next category is Best Continuing Series. We got those new kids out of the way. Let's go to the ongoing. Las series que haya bastante tiempo. You know what you mean. Okay. The nominees are Bitter Root by David Walker, Chuck Brown, and Sanford Green. Criminal by Ed Brubaker and Sean Phillips. Crowded by Christopher Sabella, Rose Stein, and Ted Brandt. Daredevil by Chip Zdarsky and Marco Cicchetto. The Dreaming by Simon Spurrier, Bilkis Evely, and others. And Immortal Hulk by Al Ewing, Joe Bennett, and others. And the Eisner goes to Bitter Root. Okay. Congratulations. Bueno. Habría que ver de qué trata. All right. Next up, we have Best Reality-Based Work. Mejor Now, mind you, these are not comics based on reality shows, but on actual real reality. All right. And our nominees are Good Talk, a memoir in conversations by Mira Jacob. Grass by Kemsuk Gondry Kim. Kid Gloves, 9 Months of Careful Chaos by Lucy Nisley. Moonbound, Apollo 11 and the Dream of Spaceflight by Jonathan Fetter-Vorm. My Solo Exchange Diary, Volume 2 by Nagata Kabi. And They Called Us Enemy by George Takei, Justin Eisinger, Stephen Scott, and Harmony Becker. And the Eisner goes to They Called Us Enemy. Congratulations. Okay. Bueno, pues. Now we're on to Best Graphic Album Reprint. Now this category is for books that collect material that was originally published within the last 20 years. Our nominees are Bad Weekend by Ed Brubaker and Sean Phillips. Clyde Fans by Seth. Cover, Volume 1 by Brian Michael Bendis and David Mack. Glenn Ganges, The River at Night by Kevin Huizenga. LaGuardia by Nnedi Okorafor and Tana Ford. And Rusty Brown by Chris Ware. And the Eisner goes to LaGuardia. Congrats. Next, we have Best Graphic Album. New. Álbum gráfico nuevo. Now, this is for, it's normally referred to as graphic novels, but can also be short stories by one person. The work has to have been at least 50% new in 2019. Is that clear? Good.
Okay. The nominees for Best Graphic Album New are You Listening by Tilly Walden, Bezamina by Nina Bunjevak, BTTM FDRS by Ezra Clayton Daniels and Ben Passmore, Life on the Moon by Robert Grossman, New World by David Jesus Vignoli, and Reincarnation Stories by Kim Deitch. The Eisner goes to Are You Listening? Oh, pues se ve interesante. Congratulations to Are You Listening and to all of our Eisner Award winners tonight. You guys have done incredible work, and so happy to be here to be part of acknowledging that. Pues ella todo. Now, before we close out the Eisner Awards with Sergio Aragones announcing this year's recipients for the Hall of Fame, I would like to take this moment right now to introduce Ruth Clampett. Ruth is the daughter of the great animator Bob Clampett, and we will be presenting this year's Bob Clampett Humanitarian Awards. Oh, un premio. Okay. Hi everyone, I'm Ruth Clampett coming to you from Clampett Studio Collections, where we publish the fine art of Warner Brothers, including DC Comics, Harry Potter, Looney Tunes, and Hanna-Barbera. It's such an honor for myself and our family to present the Bob Clampett Humanitarian Award every year to such deserving people. Dad loved Comic-Con so much and found great joy in meeting animators and artists to hear about their work and encourage them to keep creating. All the recipients this year have provided economic relief to comic creators and retailers impacted by COVID-19. So I'm happy to share with you our first recipient. For the last 20 years, the HERO Initiative has given grants directly to comic book writers, inkers, pencilers, colorists, and letterers in financial need. The charity has a board of experienced medical and financial advisors to help guide comic professionals and industry veterans. They've helped countless creatives get through rough times. Our next two recipients are Good Samaritans that have stepped up to help retailers as well. Creators for Comics uses Twitter to raise money for struggling comic book stores by auctioning off items, services, or experiences via tweets. The organization generates revenue that goes to retailers in need of aid. Also using online auctions to aid stores is the Comic Book United Fund, which is backed by DC Comics and Oni Lion Forge Publishing. The Comic Book United Fund is run by the Book Industry Charitable Foundation, which has awarded $7 million to 7,800 families in need throughout the book publishing industry. The help that these organizations give is a genuine lifeline in helping creators and retailers outlast this unprecedented economic shutdown. We are all so grateful. Thank you. Oh, vamos a ver ahora a Sergio Aragonés. Hello, my friends. I'm Sergio Aragonés, and I'm so happy to be here every year. I wish I could see you in person. And the reason is that from the beginning, I was next to Will Eisner, which is a man that I admire. And one of the reasons probably that I'm doing comics because of his input and me reading his cartoons as I was a little kid. Also, we're going to miss a beautiful Kerr Morrison giving the awards, but circumstances. So let me read for you. I'm delighted to be able to announce the 2020 inductees of the Eisner Hall of Fame Award. Each year, the Eisner judges pick two people to be automatic choices for the Hall of Fame. The first person they picked this year is Nell Brinkley. Nell Brinkley was an American illustrator and comics artist who was sometimes referred as the Queen of Comics. During her early 4-decade career,
working with New York newspapers and magazines, her comics are a luxuriously rendered visual chronicle of women's progress over the decades. Okay. From her Victorian-era heroines to her Deco-style independent working women. Her iconic Brinkley Girl, celebrated in song and on stage, surpassed the Gibson Girl in popularity. Her creative legacy can be seen everywhere in comics, from Dale Messick, Ramona Fradon, Mary Severin, and Trina Robbins. The judge's second choice was E. Sims Campbell. E. Sims Campbell was an indispensable part of Esquire magazine birth in the early 30s. He established his visual style and invented the original Esky. It's a mascot for Esquire. And in the words of his founding editor, Arnold Gingrich, his full-page color cartoons catapulted the magazine circulation from the start. Campbell may also be the first African-American illustrator, not only to break the color line in mass-market publications, but to earn widespread public acclaim as well. During his art career, Campbell produced cartoons for a variety of magazines, such as Life, Cosmopolitan, and nearly every issue of Esquire until the early 60s, when he moved over to Playboy. The judges also nominated 14 people for the Hall of Fame, who were voted by the professionals in the comic industry. The nominees for the Hall of Fame are Alison Bechdel, Howard Cruz, Moto Hagio, Don Heck, Jeffrey Catherine Jones, Francois Mouly, Keiji Nakazawa, Thomas Nast, Lily Renee Peters Phillips, Stan Sakai, Louis Simonson, Don and Maggie Thompson, James Warren, and Bill Watterson. The voters selected 6 people to be inducted into the Hall of Fame this year. The first inductee is Alison Bechdel. Thank you. This is insane and a massive honor, and I'm hugely grateful. As someone who's spent a lot of time in the margins of the comics world, it's quite a sensation to be welcomed into the fold in this way. Back in the dark ages of the 1980s, when I was writing an episode of my comic strip Dykes to Watch Out For about 2 characters trying to find a movie they could see that had at least 2 women in it who talked to each other about something besides a man, back then I would not have believed it if you told me that one day I would be inducted into the Eisner Hall of Fame. I spent about as much time in comic book shops in those days as I did in men's locker rooms. So this is pretty cool. I feel very fortunate to have lived through this kind of change in the comics world, to see women and people of color and LGBTQ creators getting recognition and encouragement, and to feel like they belong here. This is an amazing kind of progress, and it's good for all of us, and I'm very proud to be a part of this community. Thank you. Oh. The second inductee is Howard Cruz. Accepting the award on Howard's behalf is his partner, Ed Sederbaum. Howard would have been so honored by this recognition from his peers, and I'm honored to accept it on his behalf. I always knew Howard celebrated the growth and achievements of his fellow cartoonists. I saw that in his nurturing the editorship of the gay comic series that he launched with Dennis Kitchen. But I learned only after Howard's death, from the cards and emails that came to me, that he had been a mentor to so many developing artists over the years. "You don't know me," the notes often began, "but 25 years ago I wrote to your husband for advice on a comic I was writing." Apparently, Howard enjoyed mentoring artists and getting to know artists and learning from those artists, because he continued many of those relationships through the years. This did not surprise me. There are some milestones ahead for Howard that he knew he might not get to witness. This week's publication of Struck Over Baby's 25th anniversary edition, the premiere of Vivian Kleeman's film No Straight Lines, The Rise of Queer Comics, but he did not know he would be inducted into the Hall of Fame.
cartooning and the queer community were Howard's lifeblood. For his body of work and his influence to be recognized by his peers would have thrilled him and humbled him, and he would have said, as I do, "Thank you for this honor, affirming the value of his artistic life." Oh. The third inductee is Stan Sakai. Oh. Hi, this is Stan Sakai. Will Eisner set the standard for sequential storytelling. So it's a huge honor for me to be inducted into the Eisner Hall of Fame. I have to thank my friends and family, and especially the readers who have supported me throughout all these years. Thank you very much. Oh. The fourth inductee is Louis Simonson. You don't get nominated for the Eisner Hall of Fame without having teamed up with great people. I want to thank my terrific bosses like Jim Warren, Jim Shooter, and Mike Carlin, who offered me amazing opportunities. Brilliant writers like Chris Claremont and smart editors like Carl Potts and Larry Hama, who taught me so much. Great production staff, letterers, colorists, and business folks too numerous to name, and especially wonderful artists like June Brigman, John Bogdanov, and Brett Blevins, who transformed my words into such compelling pictures. Thanks too to the comic shops and to the readers who, I hope, enjoyed my stories. A special thanks, of course, goes to my husband and sometimes collaborator, the multi-talented Walter Simonson, for his good advice and help in all things, including as cinematographer for this segment. Love you, darling. The fifth inductee are Don and Maggie Thompson. It is an honor and a privilege and a thrill to receive this award. With so many challenges in the world today, it takes an extra effort to celebrate our history. Thank you. 6 decades ago, when Don Thompson and I were dating, the term popular culture was not in wide use. Nevertheless, pop culture is what brought us together. It fascinated us. It challenged us to learn and share at a time when comic art was usually dismissed as childish entertainment. When we began producing fanzines, we didn't call ourselves critics. We called ourselves reviewers. We didn't call ourselves journalists. We called ourselves editors and reporters and writers. When we were hired to edit Comics Buyer's Guide, our job was to provide a growing audience of comics fans, collectors, and professionals with a newspaper that served the needs of that audience. And that's what we did. I know Don would be so proud of and grateful for this honor. It means the world to me to see his memory celebrated 26 years after his death. I hope that we will all continue to support each other, just as Don and I shared our comics with our children, Valerie and Stephen. Let's keep spreading the news of and sharing the love for this art form. The world benefits so much from what used to be dismissed as kids' stuff. It needs to know that. And while never forgetting the kids, we can all continue to benefit from comics, no matter what our age may be. Thank you again. Thank you. The sixth inductee is Bill Watterson. I will accept the award on Bill's behalf. Congratulations to all of the 2020 inductees to the Will Eisner Hall of Fame. Thank you, Sergio. Always a joy to see you and your mustache. And congratulations to all of this year's Hall of Fame inductees. It's an honor to be in your digital presence. Okay. So, compared to the regular Eisners, this has been kind of a whirlwind. We covered 32 Eisner Awards, as well as the Clampett Awards and the Hall of Fame. Oh my gosh. Just as a point of business, tonight's winners will be sent their own, not blank,
Eisner Award trophies to display on their shelves. And to wrap things up tonight, why don't we go back to the lovely Jackie Estrada to close out our evening. Okay. Jackie. Con Jackie. Thank you, Phil. I couldn't have asked for a better host for the show. And I also want to make sure to thank Ruth Clampett and Sergio Aragones for doing their part to acknowledge deserving award recipients this year. With any luck, next year we'll be back to having a gala ceremony, and you'll be able to attend it if you're in San Diego and see the recipients get up on stage and get their physical awards and see all the celebrity presenters in person. As always, I encourage you to use the nominated works as a shopping list. Now, if you've got a local comic shop, go support your shop. But otherwise, if you are going online, whatever you're doing to seek out these titles, you are supporting comics publishers, you're supporting comics creators, and they really need that right now. I want to thank a few people for putting together this evening's presentation. Special thanks to Daniel Tiedemann and Davey Pataxel for putting together the presentation, and Gary Sassman for coordinating it. I also want to give special thanks to Ron McPhee, who was my assistant, who really helped me out with judging materials. Of course, big thanks has to go to Comic-Con International Board of Directors and staff for supporting the awards this year in these difficult times. So congratulations to all the winners. The after party starts now in your living room, and thank you everyone for viewing. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por sintonizarnos. Si quieren ver la grabación, pues pueden checar la dirección directa en YouTube. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente emisión del taller, que sería el próximo viernes, ahora sí a las 6 de la tarde. Por esta única ocasión fue a las 7:30 para presenciar este evento. Y el tema que vamos a ver la siguiente semana es el de caricatura política, ¿sí? Así que, bueno, pues aquí ya están dando un resumen de los que ganaron, por si se les pasó alguno, para que chequen, ¿no? A mí sí se me pasó uno ahorita que se cayó un poco, así que sí voy a ver. A ver. Mejor escritor. Mejor escritor y dibujante. Ese sí, lo alcancé a ver. Mejor dibujante y entintador. Sí, creo que también. También me tocó verlo. Mejor artista digital, sí, creo que también. Portadista. Color. Entonces sí ganó. Estás acá y qué bueno, el lettering. Sí, ya tenía duda de ese. Letras, no matopeya y eso. Diseño de publicación. Se llevó 2. Ahí, Making Comic. Mejor cómic digital. Sí lo chequé. Y luego webcomic. Ese está interesante. Sí. Para los más pequeños, hasta los 8 años, de 9 a 11. Y las siguientes de adolescentes, de 12 a 17, me parece. Ese bien chido. Sí, tengo que leer ese. Pues ganó en humor, o sea. Sí. La mejor adaptación fue la de Gaiman. Y eso que estaba ahí, Lovecraft, pero bueno. Crazy Cat, que creo que ganó también en 2 categorías. Mejor archivo. Aquí, entonces está acá y ganó en 2 categorías. Lettering también, proyecto de archivo.
periodismo relacionado con cómics, Comment Great About Comics, sí lo vi. Ahí está la otra categoría en la que ganó Making Comics. Libro basado en cómics. Y estudio académico basado en cómics. Sí. Muy bien. Mejor serie. Nueva. Mejor serie limitada. Y mejor serie continua. Y trabajo basado en la realidad, que pues ahí sí queríamos que ganara Cabina Gata, pero ni modo. Mejor álbum gráfico, reimpresión. Y mejor álbum gráfico nuevo. Muy bien, y pues ya hablaron un poquito del nuevo premio.